diferentes temas. Y gracias por estar aquí en general. Bueno, como primer presentador tenemos a Roberto, que nos va a compartir, bueno, su presentación va a ser sobre derechos de las minorías sexuales. Entonces, como te sientas más cómodo, Roberto, en inglés o en español, y ya te ayudo a traducir. Okay, yeah, so thank you so much, Michelle. I'm going to start and I'm going to be doing like some pauses to make the translation, and it's going to be easier. Lo que les estaba comentando, le estaba agradeciendo a Michelle y voy a estar haciéndolo en simultáneo para poder ayudar y hacer un poco más ágil el tema, tanto para las personas que hablan en inglés como las personas que hablan en español. So I'm going to start talking about, okay, sexual minorities. Let's talk about that, because right now there's some issues with that, because LGBTQ plus is not sexual minorities. It's just like something different than what is established by some of the institutions. You know, the heterosexual way, it's what is known to be the traditional or the standard form, but we do not need to take the LGBTQ community as a minority, because if we sum all of their integrants, we are going to have like, it's not a minority. To be a minority is that you are just 10% of the population, of the global population. So give me 1 second, I'm going to change. Wait, Roberto, you muted yourself. He is just moving spots. Oh. Yeah, I am moving because I'm having connection issues. So give me 1 second. I'm going to be here. I hope that you can hear me better here. I think that right now, here we are, right? Okay, so I'm going to do the small translation for what I was telling to you in Spanish. Les estaba platicando que tenemos que tomar un tema muy en serio, y es que muchas veces es considerada a toda la comunidad LGBTQ+ como una minoría sexual. Y es incorrecto que se utilice este término, porque las minorías mundial, y si sumamos a todos los integrantes de la comunidad LGBTQ, es mucho mayor ese número que el 10%. Entonces, eso es súper importante. So, the second thing on our list, and what I'm going to talk to you, is that right now we are having, and we are dealing in Latin America, and particularly and specifically in Mexico, with these kind of issues, because over the last few weeks, we are in some electoral processes that are going to be held upon this year. And there was a regulation from the institute that regulates all the voting, all the process of voting, that they needed to include someone of a sexual minority in their list of candidates. And that has become an issue because there is something really worried about that, because the first thing that we have in Mexico is that we don't have enough legislation about those issues. For example, I am from Puebla City, and in Puebla City, there's a law that is called the Agnes Law that gives transsexual people the right to be recognized and to be registered as the way that they identify themselves. So that's something that is really great. But right now we only have 11 states in Mexico out of 32 that's something that is right now recognizable by the law. So that's one issue that is a good thing, but we are waiting like 20 more states to be part of this kind of law. The second thing that we are having is that in Mexico there is no regulations
for things like, you know, the people are not having a lot of access to health systems. For example, let's talk about PrEP. What's PrEP? PrEP is a treatment that is for people who are going to be exposed to risk groups that can get AIDS, and we don't have like the opportunity to give them in the basic healthcare system the access to these medications. So that's something that we need to legislate, and we need to ask for the people who are in the power to do something for them, because right now we don't have that. Also, the sexual workers do not have access to any healthcare systems. They do not have any program that can help them. And there's something going on in Mexico, but the amount of people working or having a sexual work is going up each year. So that's something that needs to be regulated, and we do not have that. Also, we don't have any legislation that talks about working with with sexual minorities. For example, we do not have any work that regulates the human resources department to handle and to deal with troubles that comes, for example, for gay, lesbians, transsexuals, and all that kind of people. So that's very, very important that we need to have. Also, in the schools, we have a lot of trouble with youth people, with young people. We have problems because in the schools, a lot of them are like really, 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 how can I say you, really, really hard to understand that the teachers need to be not as traditional, because they can have kids that have some trouble issues, and that they need to have access to be accepted and not to be bullied, because sometimes the bullying starts with the teachers who incentivates that they are bullied for their sexual preference when they are kids or when they have doubts. So that's something important. I'm going to do a very small pause, and I'm going to say what I was telling you in Spanish. Ok, les voy a empezar a platicar en español lo que estoy diciendo, y estoy platicando que realmente en México tenemos muchos problemas con el tema de identidad sexual. Estaba platicando sobre el tema de que hace unos días salió unas notas que el INE está prohibiendo, bueno, más bien está solicitando el INE que dentro de las candidaturas que están para las próximas diputaciones, presidentes municipales y jefes de alcaldía, que se incluya a un porcentaje de comunidades de minoría sexual, que quiere decir que gays, lesbianas, transexuales puedan ser candidatos a un tema de algún partido político, alguna candidatura. Sin embargo, no se antepone mucho a los estatutos de algunos de los partidos que existen, y no hay mucha legislación al respecto. Por ejemplo, tenemos un tema muy, 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 muy importante, que es el tema de que, por ejemplo, en México no tenemos acceso a un sistema de salud que garantice, por ejemplo, el acceso al PrEP, cuando en otros países el PrEP es un sistema que se utiliza para las personas que van a estar en contacto o que son grupo de riesgo de contagiarse de VIH. En México no está dentro de ninguno de los sistemas de salud, y eso es un tema muy, muy, muy delicado. Otro tema de los que tenemos en nuestro país es el tema de la educación. En la educación tenemos un problema porque los profesores tradicionales muchas veces no están preparados para tratar con pequeños que sean de alguna, o bueno, con niños que sean de alguna minoría sexual o que lo expresen desde temprana edad, y muchas veces el bullying es perpetuado por los propios profesores con el uso de términos que son
peyorativos en ese sentido. Es importante también mencionar el tema de los trabajadores sexuales. El número de trabajadores sexuales ha aumentado, trabajadoras y trabajadores sexuales en México ha aumentado con los años, cada año va a la alza. Sin embargo, tampoco tienen acceso a un sistema de salud. Los programas de prevención y de detención no hay, y ese es un tema muy importante que hay que legislar. El otro punto que les estaba platicando es que, por ejemplo, este año, hace unos días en Puebla, se logró que nos aceptaran la ley Agnes, que es una ley que permite a las personas trans poder ser reconocidas con el género que ellos deseen. Sin embargo, y si bien es un logro que en Puebla ya se logró junto con otros 10 estados de la República Mexicana que lo han legislado a través del tiempo, todavía estamos en pañales porque faltan más de 20 estados en ser pues que se trate este tema. Entonces es un tema bastante importante porque se están mermando los derechos de muchísimas personas. Y el último punto que estaba tocando, bueno, uno de los puntos que también estaba tocando es el tema de recursos humanos. Las empresas no están reguladas en temas de recursos humanos y hay mucha discriminación a la comunidad LGBTQ+, en términos de trabajo, en términos de oportunidades laborales y en términos de cómo tratarlos, y muchas veces son juzgados y despedidos en México, lamentablemente, aún por el tema de preferencia sexual. Entonces, ese es un punto muy importante. Recientemente salió el tema de Volaris, que bueno, pues realmente Volaris no le permitió a un muchacho acceder a un trabajo porque tenía VIH, y bueno, pues es algo que hoy en día es algo inaceptable y que atenta contra los derechos humanos de las personas, como el derecho a poder tener un trabajo. Ese es un punto muy importante. So I'm going to continue in English right now, and I am going to be talking about another issue that is very important. As we already know, we are in the Women's Month, in the Women's History Month, and we also this week have the movements from very, very brave and courageous women that are doing a lot to be heard. In Mexico, we have something that is called the patriarchy, and the patriarchy is something that needs to be abolished because men are taking decisions about women. They are doing some things that get women in a very, very, very difficult position. For example, we were talking about this man that wants to be governor of one state that is called Guerrero, and this guy has rape accusations, and that's something that by law we do not need to have. So I think that we need to keep speaking up, we need to keep moving up, and we need to take out those people of the power. We do not need to have people that are getting wrong things to women. For example, this guy Salgado Macedonio, he shouldn't be even eligible to be a governor. He needs to be in a judicial process. He needs to be judged by the things that he have done, and he shouldn't be going for a public power position. So there's some issues with that also, because this guy does not only have record of women's violations, but also to be homophobic. He doesn't give equal opportunities. He has problems with other minorities like indigenous people. He also has problems with handicapped people. So we need to do something like really, really, really right now here in Mexico to prevent that this kind of people stays in power. And he is not the only one. There was this march of women, and our president, instead of listening to the women and to be understandable and to do something, he only put a barricade of walls outside the center of the Mexico City. And
that's something that shouldn't be happening, because he and everyone that is in a power position, they are elected to represent a whole community. So you are going to have men, you're going to have women, you're going to have gay people, lesbian people, transsexual people, queer people, you're going to have everything. And right now here in Mexico, it's like really, really hard, but we are in the 21st century and we are fighting for something that should be accessible for everyone, equality, and there should be governing for all of us, not to be part of a monotonous and degenerative system like the patriarchy. It's very important. So I'm going to do my translation in Spanish and I'm going to talk. Recientemente, esta semana en México, vimos movimientos muy importantes de mujeres muy valientes que lucharon por el tema de los derechos de la mujer. Ha habido muchos crímenes, muchos ataques a la mujer en nuestro país y realmente todo eso tiene que ser reconocido, todo eso tiene que ser pues resuelto y no se puede permitir más que pasen esas injusticias. Por ejemplo, tenemos un tema también en nuestro país como el tema de Salgado Macedonio, que lo quieren, de hecho va a ser candidato a una gobernatura cuando el señor tiene acusaciones por violación y realmente no debería de estar peleando si es candidato o no debería de haber estado en el tema de la candidatura, debería de haber estado en un tema de que debería de hacer un proceso, debería de existir un proceso judicial contra este señor, hacer las investigaciones y todo el peso de la ley que tenga que caer, pues tendrá que caer, pero realmente no lo estamos viendo así. También tenemos un tema de poca empatía por parte de nuestro presidente al tema de las mujeres, porque en lugar de escucharlas y entenderlas, mandó a pues poner una barricada, una barrera entre el Palacio Nacional y el espacio del centro del Zócalo donde pueden estar las manifestantes, y realmente lejos de entender, él creyó que era un ataque y empezó a echarle la culpa a otros partidos políticos y como si fuera un ataque hacia él, y no es un ataque hacia el presidente, es un clamor por justicia, un clamor por igualdad, un clamor por ser escuchadas las mujeres, y no se hizo algo ahí. El grupo feminista que va a platicar después de mí, creo que van a poder dar información todavía más detallada al respecto, pero el tema de sexual minorities o de minorías sexuales en México también incluye el tema de la mujer, porque a pesar de que poblacionalmente hay más mujeres en México, existe un sistema que es totalmente obsoleto y pues que no debería existir hoy en día, que es el patriarcado, porque es un sistema que atenta contra las mujeres y realmente lejos de estar acercándonos a ellos con nuestros gobernantes actuales, ellos están perpetuando que exista ese patriarcado. Ellos no lo están acabando. Es impensable ver tweets, por ejemplo, como el de Olga Cordero, que Olga Cordero estaba diciendo que el presidente Andrés Manuel apoyaba a las mujeres en su día y que todo el partido de Morena lo representa. Realmente, si el partido de Morena lo representara y tuviera, pues ahora sí que las armas y decir estamos defendiendo a las mujeres, no estarían poniendo ellos mismos a un candidato que está acusado de crímenes de violación. Y no solamente eso, porque en su historia el señor también tiene temas de homofobia, tiene temas de discriminación con grupos de personas discapacitadas. Entonces ese es un tema muy, muy importante. Voy a regresar a inglés. I'm switching back to English. And what Perdón, Roberto. Also, we yes? just wanted to tell you, because we are running out of time, if you could finish up your presentation, but we'll Yes. come back for questions after the next presentation. Yes, I'm going to go to the finish. And Perfecto. what we are needing more in Mexico is to have people fighting for those rights, for women's rights, for LGBTQ rights. We need to be a common front against the patriarchy, and we need to have more people interested in these issues that are basic human rights: freedom, security, and to be able to choose. So I'm going to stop there so we don't run out of time, okay? Thank you so much for your presentation. I think
your connection to human rights was really essential. That's really the perspective that we need, seeing these this group's rights as everyone's rights as human rights. The point is well taken that they should not necessarily be considered minorities when a lot of us have different sexual orientation than what is expected from the patriarchy, as you've been discussing. I think you made a very good point focusing on children and how bullying can begin with teachers and adults as well as with other children. Your points about policy and regulation and access to services also were very essential. So thank you so much for bringing up so much valuable perspective and focusing too on Mexico and your I think perceptions of what's happening around you, which is very, very valuable for us to have in this international call. So Michelle, why don't you translate, please, and then introduce the next speaker, but we will come back for questions because I'm sure there are more questions, and thank you so much. Muchas gracias, Roberto. Y bueno, pues como estaba mencionando nuestra colega Karen, todos los puntos que tocaste son muy valiosos para nosotros, muy esenciales que escuchar, porque pues en este círculo, en esta sesión, todos estamos en el mismo lado, luchando por los derechos humanos en su inclusión absoluta, ¿no? Y es justo muchos de los temas que tocaste, tanto en nivel educativo, en nivel político, en nivel del mundo laboral. Entonces, o sea, las perspectivas que pudiste traernos en verdad son valiosas y en verdad es algo que se necesita en el diseño de la política. Ya no puede ser bajo el sistema del patriarcado, ya no puede ser bajo la opresión de los derechos humanos. Y al final, pues, creo que es la razón por la que todos estamos aquí, ¿no? Poder hacer el cambio a través de hacer escuchar nuestras voces y que cambie el sistema en el que estamos, redefinirlo totalmente. Y pues una vez más, muchas gracias. Daremos ahora la palabra a las integrantes de CONAFEM, que nos van a dar su presentación.